forsake your family time and come to this very beautiful event to listen to our Honorable Prime Minister Narendra Modi's achievement that is happening in India, the kind of tectonic shift that is happening in our Bharat. And for a long time, for almost 400 years, we all have been waiting to hear whether India will rightfully take its place in the World Committee of Nations. That is happening and right in front of our eyes. ஸோ அதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த அற்புதமான மாநகரத்திற்கு வந்து உங்களிடம் பேசுவது ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நான் கருதுகின்றேன். இது என் மண் என் மக்கள் என்கின்ற தலைப்பில் வச்சிருக்கிறோம். தமிழகத்தை மையமாக வைத்து பேச்சு இருந்தாலும் கூட முதல் 20 நிமிடங்கள் நம்முடைய பாரதத்தில் என்ன நடக்குது. Just to understand, how many of you don't understand Tamil, sir? Okay. The first 20 minutes will speak more about what is happening in our country, the kind of changes that is happening, and the kind of dynamism that is there in Bharat now. The next 20 minutes I'll focus more on Tamil Nadu. Possibly I'll use a lot of Tamil in the second part of 20 minutes to speak about what BJP Tamil Nadu is intending to do in the next 6 to 8 months in Tamil Nadu. The first part I'll keep it in English, the second part I'll keep it in Tamil. And for people who come from all parts of India, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, from the northern parts of India, Uttar Pradesh, Rajasthan, I bow down in front of you, I thank you. And I am really happy that all of you have come here, and it only shows how active the Indian diaspora is across the world. There are two fine gentlemen sitting in the stage who made this event possible for us, who have been working very hard, and they were instrumental in bringing all of us together to this very beautiful place. I would like to place on record my appreciation for Suresh Mangalgiriji, who is the General Secretary of Overseas Friends of BJP United Kingdom, and for Dr. Varadarajan ji, who is a doctor working for NHS here, and who also happens to be the Overseas Friends of BJP, the President of the Tamil Nadu chapter. And people behind the scene, there are a lot of people behind the scene, they are operating the mic, they have made sure the hall is fine, they made sure the AC is okay, and a lot of ladies out there who are spending last 2-3 days out there to make sure this event is going well. I place my appreciation record and for all the people who are behind the scene. Mix பண்ணி பேசுறேன், mix பண்ணி. சரி சரி. தெரிஞ்ச மொழியெல்லாம் பேசுறேங்கண்ணா, முக்கியமா தாய்மொழி தமிழ் மொழியில பேசுறேன். For a long time we all are waiting to see that shift that is happening in our country. That shift doesn't happen very often, and it happens once in 100 years, it happens once in 200 years. Either you catch a technology right, you ride the technology wave, shift happens, or there is very big disruption that is happening in the world, you catch it, shift happens, or you yourself do a lot of hard work to make that shift happen. மூன்று விதத்துல மட்டும்தான் ஒரு நாட்டினுடைய தலையெழுத்து மாறுது. We should lucky to catch a technology break. 100-200 years you ride the technology wave, the country will change. Or you catch up some new invention, you stick to it for 100 years, the country will change. Or a country decides to change, it puts all its hard work to make its fate change. 1750 காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், தட் இஸ் தி எரா ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இருந்துச்சு. அதை சில நாடுகள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள். இப்போ நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த ஊர், நான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர், இங்கிலாந்தை போட நாடுகள் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் வந்துச்சு, எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துச்சுங்க, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துச்சு, பெரிய பெரிய முக்கியமான விஞ்ஞானத்தை இங்கே கொண்டு வந்து மக்கள் பயன்பாட்டு கொண்டு வந்தாங்க. அதனால் இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாருமே மிக வேகமாக ஒரு 150 ஆண்டுகளில் வளர்ந்துட்டாங்க. நம்ம நாடை போன்ற, இந்திய நாட்டை போன்ற நம்முடைய நாடெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் பொழுது சில நாடுகள் வளர்வதற்காக அதற்கு தேவையான ரா மெட்டீரியலை உற்பத்தி பண்ணி இங்கே கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு 200 ஆண்டுகள் தள்ளப்பட்டோம். To make the cotton mills of Manchester to run, the cotton fields of India were used. For that, railroads were created. All the cotton were loaded into the trains. It was brought to England to make sure the Manchester prospered. Nothing wrong in it. England intentionally did not do it because they are fortunate enough, they had leadership to catch that wave. We never had leadership to catch it. அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன். இப்போ
கண்மூடி நடந்துகிட்டு இருக்கு. சில நாடுகள் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க, ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் அதெல்லாம் முன்னாடி இருக்கு. இப்ப நம்முடைய நாட்டை பொறுத்தவரை மூன்றாவது கேட்டகரியில் நம்ம இருக்கிறோம். நாமளே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறோம் நாட்டுக்குள்ள இருந்து. அது இந்த 9 ஆண்டுகளாக 142 கோடி இந்தியர்கள் நம்முடைய நாட்டில் அந்த மாற்றத்தை நாம உழைத்து உருவாக்கி இருக்கின்றோம். So we belong to the third category. We never caught hold of technology. We never caught hold of an industrial wave. Last 9 years, by virtue of our hard work, India is changing its own fate, brick by brick, word by word, inch by inch. So இது ஒரு பெரிய miracle. No country in human history has decided to change its own fate by its hard work. Nobody has done it. கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு முதலாக அவங்க வீட்டுக்குள்ள இன்னைக்கு தான் சில வசதிகள் எட்டி பார்த்துருக்கு. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2014 வெறும் 64% மக்களுக்கு தான் எல்பிஜி சிலிண்டர் இருந்துச்சுங்க. 36% ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷன் did not have a very basic LPG cylinder into their home, including my grandmother, mother's mother. 9 years later, இன்னைக்கு இந்தியா அரசு அதை ஒரு வீட்டுக்கும் எடுத்து சென்று 9 ஆண்டுகள் கழித்து 2023, you look back at 2023, we have made sure 100% of Indian homes have got a basic commodity like an LPG cylinder. This is not easy. For 142 crore people having an access to LPG, that to a country like India which only produces 6% of our LPG, which has to import 94% of LPG, we are doing it. That is one transformation. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட்ஸ். ஆஃப்டர் 2014 கடந்த 9 ஆண்டுகளாக நம்முடைய நாட்டில் கட்டப்பட்ட கழிப்பறைகள் மட்டும் 11 கோடி. அவர் கண்ட்ரி இன் ஸ்வச் பாரத் ஃபேஸ் 1, ஸ்வச் பாரத் ஃபேஸ் 2, 2 ஸ்வச் பாரத்தில் we have built 11 crore toilets for 11 crore families. இதெல்லாம் சாதாரண வேலை இல்லை. we have taken it to every single household. நம்முடைய கழிப்பறை என்பது ஒரு வீட்டுக்குள் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். தமிழ்நாட்டை போன்ற நம்முடைய வளர்ந்த மாநிலத்திலேயே நாம் இன்னைக்கு 55 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு கழிப்பறை கட்டி கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டேட் லைக் தமிழ்நாடு, which is supposedly a developed state, even for that state we have built 55 lakh toilets for 55 lakh homes. இது ஒரு பக்கம். When Modi ji took over in 2014, 18,600 villages never had electricity. 18,686th day. That is mission mode. Now 18,600 villages we have electrified. The last village in Mizoram we have electrified. For the very first time நம்ம சொல்லலாம், நம்முடைய நாட்டை பொறுத்தவரை 100% எல்லா கிராமங்களுக்கும் முதலாக கரண்ட் என்கின்ற ஒரு அத்தியாவசிய தேவை எட்டி பார்த்துருக்கு. அதை பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் பாருங்க, by virtue of our hard work we did it. யூரோப்பில் வர்றோம், தண்ணி குடிக்கிறீங்க. யூகேல ஸ்டில் வாட்டர் இருக்குது, ஸ்பார்க்லிங் வாட்டர் இருக்குது. நிறைய பேர் பைப் தண்ணி குடிக்கிறீங்க. கேட்டால் தண்ணி நல்லா இருக்குங்கிறீங்க. இந்தியாவில் பைப்பு தண்ணி குடிப்பது என்பது கனவு. பைப் தண்ணி குடிக்க முடியாது. அதை பிரதமர் அவர்கள் 2019 ஆகஸ்ட் 15 சொன்னாங்க ரெட் ஃபோர்ட்ல. திஸ் கண்ட்ரி உமன் டிசர்வ்ஸ் டு பி ஃப்ரீ ஆஃப் டேக்கிங் வாட்டர் இன் அ வெல் அண்ட் வாக்கிங் கிலோமீட்டர்ஸ். நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாய்மார்களும் பெண்களும் எங்கேயோ கிலோமீட்டர் கணக்கில் நடந்து ஒரு குடத்தில் தண்ணியை பிடித்து கொண்டு வீட்டிற்கு வருகின்ற சுதந்திரத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். 1947 we got independence, but it is only a political independence, not an economic independence, not a cultural independence. இன்னைக்கு இந்தியாவில் நீங்கள் 2019 ஆகஸ்ட் 15 பிரதமர் அவர்கள் பேசிய பிறகு ஜல் ஜீவன் மிஷன் மூலமாக ஒரு வீட்டிற்கும் தண்ணீர் என்பது பைப்பில் வர வேண்டும் என்கிறது நம்முடைய நோக்கம். டுடே 64% of Indian homes we get water and pipe. Maybe it is not equivalent to a British home. 100% we have tap water, but 64% of Indian homes which is getting piped water is equivalent to the population of Europe. You have to understand the scale in which India is operating. We are not operating with 8 million, we are not operating with 85 million. We are operating with 14-20 million. We are operating with 142 crore people. That scale India is operating. இன்னைக்கு தண்ணி போடும். 2024 டிசம்பர் 31 முடியும் பொழுது அவர்கள் அனைவருக்குமே அவருடைய வீட்டிற்கு தண்ணி கொடுக்க வேண்டும் என்பது மோடியினுடைய ஆசை. This is a 5-year project. It starts in 2019 August 15. It is supposed to end in 2024 December 31.
and we are extremely confident 2024 December 31, 100% of India will get water in pipeline connection to their plant. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சொந்தங்கள் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் இது கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவுடைய கனவு. When Karma Veerar Kamaraj Ayya was our chief minister, a person whom we feel extremely fond about, extremely proud about, probably the last decent man in Tamil politics before the Dravidian political parties came in. One day he goes to his home as chief minister. He finds his mother taking water from a pipe. Karma Veerar Kamaraj Ayya asks his mother, Amma, eppadi thanni inga pipe la eppadi thanni vanduchu, how did you get water? Who put that pipe? Kamaraja's mother said, I am very old, not able to lift water, not able to walk. My knees are giving up. So I requested the Panchayat people to put one pipe to us, chief minister's home, so that I get water here. What did Kamaraja do? The current chief ministers of Tamil Nadu or many other parts of India would have said, why only one pipe? A pipe should come to every room. Why are you a fool? இதுக்கு ஒரு பைப் மட்டும் எல்லா ரூமுக்கு பைப் கொடுத்தா தான் நம்ம ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் காட்ட முடியும். What did Kamarajar do? He said first remove the pipe. When the whole village gets water through pipe, ours should be the last house to get water through pipe. That is why we call them as a documented recorded history. இது எழுதப்பட்ட ஒரு உண்மையான ஒரு அரசியல் நிகழ்வு. He said remove. And Kamarajar's mother said, இல்ல நீ ரிமூவ் பண்ணிட்ட நான் எப்படி வேலை செய்வேன்? He said, நட உடம்பு நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நட. That is Kamarajar for you. Now, nobody after Kamarajar's era had the courage to get water to a house through a pipe. Jal Jeevan mission is not an ordinary thing, sir. It is not an ordinary thing. When India does it in 2024 December 31, if somebody is asking me the 8th world wonder, I would say this is the 8th world wonder. In a complex country like India, getting your irrigation system right, getting water right, getting the pumping right, taking it to a pipe right, then taking it to the last mile house right, delivering to the last mile house is not a problem. This will be the 8th world wonder of India. The Modi அவர்கள் கையில் எடுத்துட்டாங்க. இது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உறுதியோடு உள்ள இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு போன்ற நம்முடைய மாநிலங்கள்ல 64% வாட்டர் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். கர்நாடகா 66%, 66% of Karnataka homes they get water in a pipe. 2024 December 31 will 100% will achieve. We are sure because PM Modi ji is very clear. He always achieves it before date. He will never take one day extra. He says 1000 days he will do in 886 days. நிச்சயமா அது செய்வாரு. மோடினால் அது முடியும். இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் நடக்குதுங்க. இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள நடக்குது. All these things are happening. National highway. We all know European countries and American countries. இதனுடைய வளர்ச்சி என்பது because of critical infra. The countries were able to invest in infra. Great Depression, at different points of times in world history. These nations focused on roads and railroads. யூரோப்பிய நாடுகளும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்க நாடுகளும் முழுமையாக ரோடு ரயில் ரோடு இந்த இரண்டை வைத்து தான் அவங்க வளர்ந்தாங்க. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம ரோடு போடுறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். 2004 2014 வரை 2004 to 2014 per day national highway average. Can somebody tell me? Okay, 311, it is somewhere in the middle. It was about 7 kilometers. As a country of 134 crore people then, today we are 142, per day the whole of India for ourselves, national highway we did 7 kilometer average. Today we do 37 kilometer every day. The pace, the scale, the speed, the மூன்று நீங்க ஒரு பேஸ் பண்ணலாம், ஸ்கேல் பண்ணலாம், ஸ்பீட் பண்ணலாம். All three we are doing. 37 kilometer of national highway at a speed that is unimaginable. Next comes rail. Now Indian railway system is getting totally transformational. ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா we have the meter gauge and broad gauge. The meter gauge has to become BG, which we are doing it at a faster pace. அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் போற போக்குல எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணோம். 2014 when Modi ji took over, 8% of broad gauge was electrified. Today it is 91% of broad gauge is electrified. No diesel, no coal, trains run on time and people can afford to travel in different time. Getting a bullet train to India is not a big deal, sir. We can get bullet train. Bullet train is coming between Mumbai and Ahmedabad. Bullet train நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரது பெரிய விஷயம் இல்லை. But we want to give bullet train at an auto rickshaw rate. That is make in India.
The Vande Bharat Express, the concept is to get a bullet trains facility to a normal trains price. So we have traveled bullet train, some of you have traveled maybe in Germany, the magnetic levitation train you must have traveled, or in Japan you must have traveled the bullet train. So the vision of Modi ji is not to cut, copy, paste a bullet train and bring to India. The vision of Modi ji is to bring a bullet train at the cost of an auto rickshaw. That is why Vande Bharat Express, anybody from Coimbatore காரங்க இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சென்னைக்காரங்க இருப்பீங்க. In Tamil Nadu there is a Vande Bharat running between Coimbatore and Chennai. Next 5 months it is booked. If you want a ticket in the next 5 months, you will not get it. I asked somebody, எதுக்கு 5 மாசம் book பண்றீங்க? They said, we want to feel it. We want to get in Vande Bharat Express and feel. நம்ம countryல இது ஓடுது. We want to see the 360-degree view, the dome that is given, the viewpoint you get when you travel. So that is why India, every day you see some Vande Bharat train getting launched in some part of India. Then the next vision for our government is to integrate the railway stations. As we speak now, anybody is from Gujarat or probably that is from Ahmedabad. Unga railway station, your railway station is becoming a model railway station. The first railway station in India, Chennai will become second, third. Where this Ahmedabad railway station is becoming a tiered railway station, meaning one railway station will cater to bullet train, it will cater to Vande Bharat, it will cater to the local train, it will cater to the normal train. And the express line will go to the airport. The same railway station will have a 5-star convention hall. Not airport, sir, railway station. Do your meetings, finish it, take a train, go to airport, catch a flight, go to the next city. So Ahmedabad is doing the first experimentation in India. So it is a total reimagination of our country. We are completely reimagining everything that is possible. எல்லாத்தையும் நம்ம புதுசா பார்க்கறோம். We are trying to reimagine things. That is why I said we are living in a time of miraculous transformation. So the next 20 years is going to be so huge for our country. ஒரு 142 கோடி பேர் ஒண்ணா நின்னு நாங்க அந்த நாட்டை மாத்த போறோம்னு இறங்குற சாதாரண வேலை இல்லைங்க. இந்தியால முடிவு பண்ணி இறங்கிட்டாங்க. People have just got down to the ground. At one end, a lot of kids are here. Now India the favorite pastime. If I ask a kid, என்னப்பா பண்ற அப்படி முதல்ல சொல்லுவாங்க, நான் படிக்கிறேன், நான் அங்க போறேன், இங்க போறேன். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்றேனே அப்படி. That's a pastime for many of our kids. I say startup. Now look at the startup numbers. If you look at the total startup in the world, India is number 3. The total startup. If you look at the startups created in the last 3 years, we are number 1. And if you look at the startup created in 2022, we are not only number 1, we are number 1 by a mile. Meaning, not only are we catching up, the pace and scale of startup is so high. That is why இன்னைக்கு நாம பேசிட்டு இருக்கும்போது India is having about 107 unicorns. Nobody is proud about 107 unicorns. It will come. India will hit about 300 unicorns in a matter of time. Possibly we are behind China and behind US in terms of the numbers of unicorn. We will overtake China soon. Unicorn, each company is about $1 billion valuation. But what is more interesting is, these unicorn people are solving India's tomorrow's problem. The kind of companies they create. They want to solve the agriculture problem, irrigation problem. They want to take the drip irrigation to the next level. They want to solve the medical dialysis problem. They want to solve India's health problem. So இப்போ என்ன நடக்குதுனாங்க, இந்த unicorns எல்லோருமே they are solving the country's problem. They are not some financial services company like Singapore which is sitting at $1 billion valuation. All these companies are solving India's problem. That we are proud of it. Transportation problem. You have the Ola, Ubers and whatnot, bike taxis and everything. Food delivery, you have whole host of companies. You have the agriculture based innovation, you have the teaching based innovation, education skill training company. So in the 107 unicorn pathina, it is laying a platform for the next India. 20 years from now, what India is going to be, they are doing it. So that is one indicator we are extremely proud of as a country. More than that, India is a prospering democracy. Europe la paakarom. Now I think labor is, I was told, is leading by 20 percentage points now. There's a big fight going to happen in about 2025 January when the elections are there. Many parts of Europe are moving towards far right. Italy has just gone to a far right party. Ella pakkum paakarom. People have lost, many places they have lost faith in democracy. They believe democracy is not delivering. They believe democracy is slow. Democracy is very laborious.
And democracy is corrupt. And democracy is not fast. And democracy is not futuristic. Why Modi ji is getting welcome? Why Modi ji, wherever he goes, getting welcome? Not because India is a big country, India is $3.6 trillion, India is going to be the future, let me go and praise Modi ji. No. In a democracy, he is delivering. Not like China. China had about 40 years without democracy. Democracy is delivering. Opposition parties will create trouble, he say, okay, fight. Our farmer friends, they want to block a national highway for 9 months. We say, okay, block, no problem. Crores of people getting inconvenience, we still say, okay, no problem. Democracy groups here, there, oh, no problem. Lawsuits, no problem. Somebody challenging the government line, Supreme Court, no problem. So, now, India is winning in democracy. This is a lesson to the world. Lesson to everybody. You growth, you can bring it the China model, you can bring the European model, the American model, but we are doing it the Indian model, the Indian way. That is why everywhere the American president is surprised. You think a democracy deliver pandreenga. Papua New Guinea President James Marape, Prime Minister, is surprised. I want to touch your feet, sir. How are you delivering in a democracy? Please tell me the secret. And that too states, when PM is in United States, some 10 opposition parties will call for a meeting in Patna over a nice samosa and chai. They will say, okay, now we have to dislodge Modi ji. Modi ji goes to Egypt and the biggest welcome for any person in Egypt Modi ji gets in a country of Egypt with Indian diaspora. When they say, oh, Modi ji is not secular, Modi ji is this, Modi ji will be visiting. Modi ji just visited a mosque in Egypt today. He went to a mosque and offered his respects and came out. So, now in the growth, transformation is happening in democracy, where elections are on time. We don't go to a Capitol Hill with bow and arrow and we hunt for senators who are hiding under the table. No. We are a noisy democracy. Everybody has got a problem. Everybody has got a political ideology different. We all fight. People book cases. People book lawsuits on you. That is all okay. But despite that, we are a functioning democracy. This is India's gift to the world. That is why the Italy Prime Minister, as a far right, when she came to India recently, Modi ji is the most loved world leader. Another ratings, especially the Morning Consult. The Morning Consult rating, if you look at the rating which tracks the world leaders' popularity on a week by week basis, Modi ji is not going below 72%. Always above 72. Rishi Sunak is about 20-23%. Joe Biden is about 15.5, 16. The great world leaders, for them achieving 20-30 is miracle. But this guy is 72%. The whole of country loves him. Now, the qualities of a superpower. India is not a superpower. Nobody is saying India is a superpower. Because nobody wants India to be a Western concept of superpower. Oh, superpower means $20 trillion, so many warships, this, that and everything. India doesn't want to be a Western model of superpower. But superpower concept, what is superpower? A superpower punches above its weight. A superpower will have an independent foreign policy. A superpower is respected, everybody will look up to you. Everybody wants to copy what you are doing. Fourth quality of a superpower will do anything for its citizen. The fourth quality, very important quality. Very few people you can categorize into the superpower category. Israel is not a superpower, technically in numbers. And Israel independent foreign policy, which will punch above its weight. It has got a lot of neighbors, threatening neighbors, it functions. Any citizen having a problem in any part of the world, Israel will go to save them. Quality. Now India, our citizens live across the world. All countries, our citizens are there. Modi ji varrakku munnadi if pathina yarukada is prachana vanda adu avanga prachana. That is your problem. Go stand in front of an embassy. If somebody is willing to help you, you catch a bus or a train or something, get into our country, then we will save you. That is pre-2014. Now 2014 kappara you saying, after 2014 you observe the kind of operations India is doing across the world. When 22,000 of our children get struck in Ukraine, peak of war, and not now, peak of war, both sides fighting, they want blood. PM calls Zelensky ji, PM calls Putin ji,
He requests both of them, I need a ceasefire for some time because my children are stuck inside, I need to take them out. Both mediate, then both agree for a 5.5 hour window. Both countries stop the war, 5.5 hours they give you time. By the time our Indian Air Force planes, the private jets, the private airplanes, everything positioned in the borders surrounding Ukraine in 5 countries, our cabinet ministers are already waiting there to receive them. Buses arranged inside. 5.5 hours, all 22,000 people taken out, flown back to India. These are the qualities of a superpower. It takes a lot of effort to achieve this kind of a critical delivery. India has achieved it. Afghanistan, a Kerala pastor is struck. One guy, a pastor from Kerala, taken hostage. The whole India, we put our might behind that one guy, we took him out, we brought him to Kerala back. But Kerala did not give any MPs. Kerala did not give any MP. Tamil Nadu, Indian Army, our proud Indian, Abhinandan Vardhamanji, dogfight. He takes a MiG-21 Bison. He goes after a F-14. Only fans of Rajinikanth can do that. Other people cannot even attempt. Other people cannot even attempt a MiG-21 Bison to take on F-14. No way it is possible. It's a 2nd generation, it's a 5th generation aircraft. But he chases, takes one F-14 out. In the process, he gets also shot down, lands down. You must have seen the video. Blood in the nose and people hitting him, Pakistanis taking him. But Modi was very clear. He said, look, if we don't give this guy in 24 hours, we will do anything to come after him. Anything means anything in fact. But Modi ji did not see who Abhinandan Vardhaman is a Tamilian, and Tamil Nadu did not give me any MP. He said, is an Indian. And wherever you are, we will come for you. Wagah border, he came inside. Last but not the least, Sudan. Akipiki from Kannadiga, Lidira, Karnataka, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಹೋದರ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವರು. ಅವರು ಸೂಡಾನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೂಡಾನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದೇವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇವರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದೇವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಕ್ಯುವೇಷನ್, ದಿ ಅಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ brothers and sisters from Karnataka struck in Sudan. The first phase of evacuation, we brought them via Saudi. We lifted, we got them out. After the first phase of evacuation, 300 people still stuck in Sudan. Indians, Akipiki tribes. Why they were struck? Because we had pregnant women who can't travel. We had aged people who can't travel. North and South both fighting. They are struck near Khartoum. They can't come out of the capital. 200 Americans struck inside. Americans couldn't do anything. What did he said? Launch a mission, bring them back. How did we launch them? Khartoum airport has got a cratered runway because of the bombing. ATC not functioning, nobody in ATC. No telecommunication tower where you can communicate and land the plane. So, see how India is operating. India, where is Sudan? We are operating from a continent to another continent. Second continent we are going. No facilities for you in a war zone. You land a C-130J there. 37 minutes you turn the plane around. You pick all the 300, you go with commandos. In the process, you pick 200 Americans also. You bring them back to Mumbai. You hand them over to Americans. And you tell Americans, we don't want your thank you, but thank you so much, take your citizens back. Now look at the scale, look at the scale. Scale we are operating. This is not reflected in many of the discourses that we do. A country deeply cares for its citizens. Deeply cares. Even a single person, 142 crore, the resources of this nation are put behind you. We come behind you. Wherever you are, we come behind you. That spirit is involved. After 2014, when we see this, the way Modi ji is governing, it doesn't leave any citizen behind, even within the country. Poor people, he goes after them, delivers things, zero corruption. 1985, the former Prime Minister Rajiv Gandhi ji, in Kalahandi, Orissa la Kalahandi la election speech la solraru. When we send 1 rupee from Delhi, only 15 paise reaches the last person. 85 paise are eaten by somebody in the middle. That is the problem with India. But nobody was able to find a solution. Modi ji came 2014, he said, look, all government services will deliver through online.
There's no question of paying money to you. Ideally, people like me who wants to grow the party in BJP Tamil Nadu as a state president, I would like to give money to them in hand. If Modi ji is giving 6,000 to a farmer, ideally I would like the 6,000 to be put in some account, then take 6,000 cash in hand and wear BJP shawl, take some 20 people to their home, do this band bajwala and I'll bring dum you do. And then you tell, Modi kudukkararu, Modi ayya kudukkararu, Modi ayya kudukkararu. 3 times I want to say, Modi is giving, Modi is giving, Modi is giving. This is your 6,000, but vote for BJP. I would ideally like to tell, Modi ji is like, it is their right, it is my duty. I don't want politics to be interfered. So many of my karyakartas will keep telling, என்னன்னா லட்சக்கணக்கான பணத்தை மோடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு. நம்ம கட்சிக்காரங்களே பக்கத்துல விட்டா ஓட்டா மாறுமல்லண்ணா. In a state like Tamil Nadu, for Pongal we give 2,000 rupees. We give. You should see how the 2,000 is given. First தண்டோரா போடுவாங்க. பொங்கலுக்கு எல்லாம் வந்து 2,000 வாங்கிக்கங்க. Then these people will go, hot sun. The MLA will not turn up for day 1. They'll go back. Ration கடையில் சொல்லுவாங்க, MLA வராம எப்படிங்க அம்மா கொடுக்கறது? Without MLA எப்படி கொடுக்கறது? How can I give? They all go back. Second day same drama. Third day same drama. Fourth day they gave them 2,000 as if they're gifting Taj Mahal. அதுக்கு ஒரு பில்டப் கொடுத்து ஒரு 10 பேர் கொடுத்து. What is he said? Crores of rupee, lakhs of crores of rupee just transferring with a button, click of account. Now the Western guys are confused. Now the G20 countries and especially the Western nations, they are so confused. It's a crazy country with so much cultural dissimilarity. Every culture is different. In Karnataka, ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. தமிழ்நாடு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஊரில் 50 கிலோமீட்டர் 100 கிலோமீட்டருக்கு சின்ன நம்ம பேசுகிற தமிழ் மொழியில் கூட ஒரு சின்ன டைலக்ட் மாற்றம் இருக்குது. If you look at any part of, go to UP, from the Purvanchal to this side, you see at least 6-7 major divisions there in terms of culture. Such a deeply culturally asimilar country. The Western guys are like, how are you transferring, taking the last mile delivery to the last person? 100-day work you do. Currently in India we pay 284 rupees. 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம், 100-day employment guarantee, we give 284 rupees. இதுக்கு முன்னாடி எப்படிங்க இருந்துச்சு? pre-2014 you work, but for putting attendance 20 rupees commission you have to give. That person will bring 200, that point of time it was 220 rupees, 2008-9. When he gives 200 rupees to you, you give 20 rupee commission to that person, panchayat தலைவர் and postman and everybody. Finally you take home 160. அந்த 160க்கு நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா, ஓசியில் தானே வருது அப்படின்னு. People work, but still you say ஓசியில் தானே வருது, வாங்கிட்டு போங்க. People were not empowered. Only educationally qualified people were empowered in a democracy. They will write letters, they will put email, they will do a registered post and say, oh, this has happened to me, please solve. 40% of India were not empowered to even ask question in a democracy. ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் 40% நம்முடைய மக்களுக்கு கேள்வி கேட்பதற்கு உரிமை இல்லை. கொடுத்ததை வாங்கிட்டு போனாங்க, கொடுக்குற நேரத்தில் வாங்கிட்டு போனாங்க, எந்த கேள்வியும் கேட்கும். What Modi ji did 2014, he said, look, every woman of this country should have a bank account. He said, first we will open a bank account for you. Many people did not come to bank. You don't understand again. It is not that our mothers and sisters, they came to a bank, they said, look, Modi ji has said, I want to open my bank account. Manager, please open my bank account, give my ATM card. 60-70% of people refused to turn up. The banks went to their home. They said, you have to open an account. Once they got the bank account, you should see the level of empowerment for a mother and a sister. Now she is not afraid of her husband. Because the money 200 rupees come, the husband will take 100, 150. This Amma wants to save. A simple bank account was making this lady not to have her independent voice in the house. It is not that we made 42 crore Jan Dhan accounts, which is a record in the world. We are not proud about that. That's a data. India has created 42 crore Jan Dhan accounts, fine, we have created. But how was it created? Every person identified, went to their home, each bank given a target, national banks, they said, go create an account. Once the bank account got created, Modi ji said, all paisa to your account directly. He came.
100-day employment, fix your Aadhaar, we got something called JAM. First time in the world history, we combined three things together. We set Aadhaar, we set your mobile phone, we set your bank account. All three we are linking to create a unique ID. Your Aadhaar database is there. உங்களோட செல்ஃபோன் இருக்கு, நம்பர் இருக்கு, உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், அந்த நம்பர் இருக்கு. மூணையும் சேர்த்தி தான் இனி அரசு உங்களோட வேலை செய்யும். ஸோ when we got the jam inside straight away, 100-day employment salary went in, all the government services delivery went in, everything in a bank account with a card. You see how beautifully he created. எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக கிரியேட் பண்ணாரு பாருங்க 2014. Then they were empowered. They started spending money for their girl children in rural parts. They were empowered. They want to take a dress for their girl child, they took it. Because money is with them. They are not bothered about their father-in-law or their husband, especially in the rural part, trying to dominate them and taking that money away. எல்லோரும் நம்ம சமம்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்க. எத்தனையோ வீட்டில் பிரச்சனை இருக்கு, எத்தனையோ வீட்டில் அந்த பெண்களுக்கு அடக்குமுறை மேலே இருக்கு. That happened. Today if you look back and see, Modi ji has taken JAM to one more level. So once accounts got created, money எல்லாம் transfer ஆக ஆரம்பிச்சது, crores of money started going in. Then Modi ji said, now time to do digital transaction. I am going to empower you to do digital transaction. பார்லிமெண்ட்ல நம்ம முன்னாள் நிதி அமைச்சர் அண்ணன் பி சிதம்பரம் அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. Modi ji has to understand India is not ready for digital transaction. He used the word in the parliament. அதாவது மோடிஜி புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்தியா ஆன்லைன் மூலமாக பண பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு தயாராக இல்லை என்பதை மோடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் மோடி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டார்னா, வாட் மோடி அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் ஒன்லி பி சிதம்பரம் and his family is not ready. The 142 crore Indians are ready. Digitization came. Now if you look at this data, 2023 data, the year ending 2022-2023, the complete financial year ending, the whole world, whatever digital transaction has happened, 40% of the transaction done by India. The rest of the countries did remaining 60. We achieved 40, Americans achieved 23, Chinese achieved 17. So everybody is confused. How is it possible? டீ கடைக்கு போங்க, ஒரு யூபிஐ கோடு வச்சு வரேன், என்ன நெட்டி 10 ரூபா, ஆனால் யூபிஐ பண்ணிருங்கண்ணே. You go to a shop, you want to buy a fruit, pal, they say, Anna, Paytm, just do Paytm, it's okay. Auto driver, Paytm. Government transport buses, Paytm, UPI. Everywhere the empowerment has come. This is one. Not only that, sir, 1 month, per month, we are achieving UPI online transaction. 14 lakh crore Indian money is our per day, per month average we are doing the transaction. Again, what we did is, we created a digitization pipeline of our own. Nobody in the world has done it. We created a UPI interface, a BIM app. We brought everything together. We merged all the banks together. We merged all the payment gateways together. We got a common interface for the whole country at a scale which other countries cannot even think of. So now G20, this is the year of G20. India is also the president of the G20 now. So all the G20 nations in India who are coming, they want to learn. Please teach us this digitization. We want to learn from you. So we have gone one level further called digital track. So all the thing we bring very unique to one person. Bank accounts, Aadhaar, UPI ID, his history of transaction, delivery of government services, whatever government services he has taken or he or she hasn't taken. So every person is getting mapped. In about 3-4 years from now, we will know what has to reach at a microscopic level to whom. Imagine Manipur, 142 crore people. In about 3-4 years from now, microscopically we know what to deliver to whom at any point of time in India. So that is also happening. So that is why நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னங்க, India is fundamentally transforming because all these things are happening at a scale that was never we thought possible. Now coming to the second part. The second part is, people say India has become a populous country. We have just overtaken China. World's most populous country. We are not only the world's most populous country, sir. The Indian diaspora at the current rate, you are about 31 million. So 3.1 crore people reside outside India. So UK, US, எல்லா நாட்டிலையுமே இருக்கீங்க.
Papua New Guinea இருக்கீங்க, Egypt இருக்கீங்க, every single place our diaspora is there. First time we are seeing this diaspora fighting for India with full force everywhere. They want India to win. And this 31 million, 3.1 crore, they somehow think, okay, if India misses this opportunity, India is not going to get this opportunity again, because there is a Modi and the country is prospering. Other countries are slowly coming down. This was not the India of 1917, 80, which couldn't give you opportunity for you to stay back in our country. Brilliant, technically so qualified, absolutely great. Probably you had a feeling 30, 40 years or 25 years before that probably the country is not giving you that opportunity to come and prosper in our country. Now this generation in front of your eyes, you are seeing, okay, the country is creating that opportunity now. So the diaspora rooting for India is helping India to build brand India. For a country to build a brand, we can't build the brand sitting inside the country. நாட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து ஒரு பிராண்டை உருவாக்க முடியாது. The diaspora is building brand India sitting from outside. Brick by brick you are building it. Modi ji lands in the middle of the night, 1,000 people are there to welcome. All Indian culture of Bharatanatyam, yoga, every single traditional dress, people are there. America is watching what is happening. Modi goes there, 1,000 people. Go to Madison Square, 50,000 people. Does a Washington diaspora, 25,000 people. What is happening? Places like UK, 2015, Modi ji came to Wembley. Freezing winter, freezing cold. 40,000 people. So everywhere the diaspora is rooting. That has changed the image of India. ஒரு பக்கம் உள்ள நடக்கிறதுங்க, இன்னொரு பக்கம் வெளியே நடக்கிறது. In this, the most important thing is going to be challenges India is going to face in the next 10 years. Next 10 years, India is 100% going to face challenges. The reason India is going to face challenge because there are many opposition friends within our country who don't want India to grow the way it is growing, because they feel less empowered. The common man is becoming more empowered. என்ன நடக்குதுனாங்க, citizens are feeling happy, politicians are not feeling happy. ஏன்னா பொலிட்டீஷியன் எப்போ என்னை மாதிரி ஆட்கள்லாம் என்ன விரும்புவோனாங்க, காலையில் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தோடனே 500 பேர் நிற்கணும். ஐயா அது ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுங்க ஐயா, ஐயா அது சொல்லுங்க ஐயா, ஐயா ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க ஐயா, ஐயா சொல்லுங்க ஐயா. An average politician wants 500 people to stay outside his home daily. Even to tell you are Mr. Shivakumar Velusamy, before 2014 he never had the right to call himself Shivakumar Velusamy. He is Shivakumar Velusamy only. But a notary has to tell him you are Shivakumar Velusamy, sign for 300 rupees. And politicians have to sign one thing, and even you want a train ticket reserved on MP quota, you want a telephone line on MLA quota, or a LPG connection MLA quota. So all politicians were empowered till now. Suddenly நம்ம நாட்டுக்குள்ள பார்க்கறாங்க, citizens are getting empowered. So this is creating lot of heartburn for politicians. What is this? Looks like the class of politics will wither away in about 10 years. இதே மாதிரி போச்சுன்னா politics will become professional மாதிரி தெரியுது. All professionals will get into politics. No more this caste card will work, family card will work, language card will work, regional card will work, north south will work, Aryan Dravidian will work. Politicianக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. That is going to be the biggest challenge for 2024. நீங்க பாருங்க, ஒரு ஆளை எதிர்க்கிறதுக்கு இத்தனை பேர் சார். All opposition parties coming together in Patna for what, sir? For making India a 30 trillion economy by 2047? Are they joining together and making an action plan sitting in Patna? Or they want to make India global superpower in 10 years? They are sitting in brainstorming inside. All those fellows are sitting in one room with a common agenda, how to stop Modi. Crazy ideas. Oh, 543 seats. Nitish Kumar ji has given one crazy idea. 543 seats. 350 seats, only one person has to stand. Which means if all 10 of us are together, BJP will get only 33-34% vote share. The remaining 67% is not for BJP. So we will combine together, we get 67. So 350 seats, only one of us will stand, 9 of you don't stand. Remaining seats we all will fight. This is a new crazy idea they have come up in Patna. This is called the Patna plan. Ably assisted by the great Rahul Gandhi ji, MK Stalin ji and all those people. இப்போ என்ன நடக்குதுனாங்க, media will not cover. Average Indian citizen, for the very first time in our democratic history, he believes he is empowered. He is empowered.
He's like, Modi ji is there, this is happening, directly is giving to me. Who are you coming in the middle to talk bad things about Modi? So this 2024 is going to be very interesting. It is BJP one side, dynastic parties, family parties, current parties, they are on one side. And BJP actually wants this fight. Because for Indian politics, it will be easy to finish all of them in one shot in 2024. Instead of doing Tamil Nadu, Karnataka separately, Orissa separately, one state separately. So Modi ji also wants them to come together. Then the fight is not between Modi and those people. The fight is going to be the people of India and those people. So 2024 is going to be a very interesting election because if Modi ji is getting one more term in 2024 to 2029, which is going to get with a huge majority, if is going to get, the last 10 years of empowerment itself is different. The next 5 years is going to be hugely different. So this is the India what we have spoken. Coming to the second part of what I intend to convey, sir, En Man En Makkal. Now, Tamil Nadu பொறுத்தவரை, this is mostly going to be in Tamil, because for Tamil Nadu I want them to get a feel and hang of what is happening in the state. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு தெரியும், எப்பொழுதுமே தேசியத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் பிரிக்காமல் இருந்த ஒரு மாநிலம், ஒன்றாக பயணம் செய்த மாநிலம். இந்த மாநிலம் 1967க்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு, தமிழகத்தை பொறுத்தவரை திராவிட கட்சிகள் வந்த பிறகு, குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்த பிறகு, நம்முடைய தமிழ்நாடு தமிழ்நாடாக இல்லை. நாம் பார்த்த தமிழ்நாடாக அது இல்லை. இது வேறு ஏதோ ஒரு பாதையில் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னாங்க, நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே 2016 எடுக்கப்பட்ட NFHS நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஆய்வு பார்த்தீங்கன்னா, 15 வயசுலேருந்து 49 வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆண்களில் 47% மது அருந்துறாங்க. 47% of men between the age of 15 to 49 they consume alcohol. தமிழ்நாடு நம்ம இன்னைக்கு இந்தியாவில் we have become the number 1 state to earn more in alcohol revenue, more than any other revenue government makes. நம்ம ஆல்கஹாலில் தான் அதிகமாக பணத்தை சம்பாதிக்கிறோங்க. 44,000 கோடி ரூபாய் போன வருஷம் ஆல்கஹாலில் நம்ம சம்பாதிச்சிருக்கோம். இது எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கோம்னா, India is growing at 7%, but alcohol revenue in Tamil Nadu grew at 22% last year. We will hit 55,000 this year. இதே ஸ்பீடில் போச்சுனா இது என்ன நடக்குதுனாங்க, தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அது அழிச்சிருச்சு. இட் ஹஸ் டேமேஜ்டு ஒன் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். அந்த ஸ்கில்டு லேபர், மேனுவல் லேபர் நம்ம யாரை சொல்கிறோமோ அவர்கள் நிறைய பேர் குடிக்கு அடிமையாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்வதற்கு ஆள் இல்லாத நிலைமை நமக்கு வந்திருக்கு. நீங்கள் பாருங்கள், பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வர்றாங்க, ஃபாக்ஸ்ட்ரான் வர்றாங்க, மெகட்ரான் வர்றாங்க, ஆல் த பிக் கம்பெனிஸ். இந்தியாவை பொறுத்தவரை ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் PLI அப்படின்னு நம்ம மோடிஜி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதனால் ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங்குள்ளே வர்றாங்க. பட் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வருவதற்கு தயங்குறாங்க. தெலுங்கானாக்கு போகலான்னு பார்க்குறாங்க, தமிழ்நாடு பார்டர் ஒசூருக்குள்ளே இருக்கலான்னு பார்க்குறாங்க. தமிழகத்துக்குள்ளே வருவதற்கு தயாராக இல்லை, குறிப்பாக தென் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதற்கு தயாராக இல்லை. காரணம், வேலை செய்வதற்கு ஆள் இல்லை என்கின்ற நிலைமை எனக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனால தான் இந்த என் மண் என் மக்கள் இந்த பயணத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம், மது இல்லாத ஒரு தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி பாடுபட வேண்டும் என்பது நம்முடைய நோக்கம். குறிப்பாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மார்க் கடைகள் மட்டுமே 5,502 கடைகள் இருக்கு. 5,502 டாஸ்மார்க் கடைகள் இருக்கு. நம்ம அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கான மாநில அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். 75% டாஸ்மார்க் கடையை மூட வேண்டும். 75% கடையை மூடினால் இழக்கக்கூடிய வருமானத்திற்கான சோர்ஸை ஒரு வெள்ளை அறிக்கையாக வருகின்ற 9ஆம் தேதி மாநில அரசு கொடுக்கின்றோம். தமிழகத்தில் மறுபடியும் கல் இறக்குவதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு போராட்டத்தை நம்முடைய பாத யாத்திரையில் முன்னெடுக்கும். மறுபடியும் பனைமரம், மறுபடியும் நம்முடைய தென்னை மரத்தை மையமாக வைத்து கல் இறக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான we want to create an economy around Todi. அது 1,00,000 கோடி ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய ஒரு எக்கானமியை உருவாக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை. அதனால் நான் ரொம்ப அதிகமாக பேசாமீங்க, பேசிக் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் டச் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிடுறேன். இதுக்குள்ளே நான் இன்னும் அதிகமாக பேச விரும்பலை. இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்தை எடுத்தீங்கன்னா அங்கே 1,00,000 பேர்த்துக்கு 6 மதுக்கடைகள் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில். தமிழ்நாட்டில் 1,00,000 பேர்த்துக்கு 14 மதுக்கடைகள் இருக்குது.
இதுக்கப்புறம் ஸ்பௌசல் வயலன்ஸ், மறுபடியும் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மீது நடக்கப்படுகின்ற கொடூரமான கொலைவெறி தாக்குதல், அதுவும் கூட நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே 2020 பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் 45% பெண்கள் கணவன் என்னை அடித்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு 45% பெண்கள் சொல்கிறாங்க. இது நேரடியாக மதுதான் காரணம் என்பது எங்களுடைய குற்றச்சாட்டும் கூட. அதனால் என் மண் என் மக்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்பது மது இல்லாத தமிழ்நாடு. For friends who don't understand Tamil, just to speak in 2 lines, one of the main things that BJP Tamil Nadu intends to do in the coming years is to create a Tamil Nadu that is free of liquor. Tamil Nadu is a state that is getting deeply into liquor. We want to get the state out of it and we have plans for it. We want to take it in a very aggressive way. இரண்டாவதுங்க, உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயம், இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய உள்கட்டமைப்பு என்பது க்ரீக்கிங்காக இருக்குது, ஒழுகுது, ஓட்டை உடசலாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச நேற்று ஒரு நண்பர் சொன்னார், நான் இங்கே பர்மிங்ஹாம்லேருந்து ஒரு டைரக்ட் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் பிளேன் எடுத்தேன், சென்னை விமான நிலையத்தில் இறங்கினேன், என் குழந்தை வந்து விமான நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய டாய்லெட்டுக்குள்ளே கால் எடுத்து வைப்பதற்கு என்னுடைய குழந்தை உள்ளே போகலை, என்னுடைய குழந்தைய நான் 7 மணி நேரம் வந்து ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போய் தான் டாய்லெட் போக வச்சேன். கேட்கும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு இதயத்தில் ஒரு பெரிய அடி. காரணம், இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு பக்கம் நம்முடைய வளர்ச்சிங்கிறது மிக வேகமாக இருக்குது. 2014 வரை நம்முடைய மொத்த விமான நிலையம் என்பது இந்தியாவில் 74. கடந்த 9 ஆண்டுகளில் மட்டும் நம் புதிதாக கட்டிருக்கக்கூடிய விமான நிலையம் 74. ஸோ 148 விமான நிலையம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்குது. ஒரு பக்கம் வேகமாக வளரும். 6 மாதத்திற்கு முன்பு ஏர் இந்தியா 470 விமானத்திற்கு ஆர்டர் வச்சாங்க. ஜோ பிடன் வரவேற்றாரு, ரிஷி சுனக் அவங்க வரவேற்றாங்க. 470 விமானத்தை ஒரு கம்பெனி வாங்குறீங்களாப்பா, பெரிய சாதனை அப்படின்னு. ஏர் இந்தியா அதான் த பிக்கெஸ்ட் டீல் இன் ஏவியேஷன் ஹிஸ்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு, ஏர் இந்தியா. போன வாரம் நம்ம இண்டிகோ என்ன 470 அவங்க 500 ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. தே பிளேஸ் 500 ஏர்பஸ் ஆர்டர். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியா பிளேசிங் 470 ஏர்கிராஃப்ட் ஆர்டர்ஸ் இன் ஏர் இந்தியா, we have created 1 million jobs in Europe and US. இது எப்படி பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. India places an order in Europe and US because Airbus is a consortium of European companies, France, England எல்லாம் சேர்ந்தது. அந்த பக்கம் போயிங் போயிட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவில் அதுவும் 44 ஸ்டேட்டில் இருக்குது. போயிங் காம்பனன்ட்ஸ் கம் ஃப்ரம் 44 ஸ்டேட்ஸ். பிஎம் பேசினார், பிஎம் அமெரிக்கன் காங்கிரஸில் பேசும்பொழுது பிஎம் ஸ்போக் இட். He said, my country places an order to your country, thereby we create 1 million jobs in your country. Look at where India is going now. இன்னைக்கு இண்டிகோ வந்து 500 விமானத்திற்கான ஆர்டர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். 500 ஏர்பிளைன்ஸ், ஸோ $50 billion. ஸோ 6 மாதத்தில் 970 விமானத்திற்கான ஆர்டர் வி ஹவ் பிளேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு கம், நிறைய வரப்போகுது. ஆனால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேர்ல்டு கிளாஸாக நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஆஃப் அ வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட். குறிப்பாக சென்னை விமான நிலையம் நமக்கு தெரியும். இப்போ தான் நம்ம 2வது விமான நிலையம், குறிப்பாக இன்டர்நேஷ்னல் டெர்மினலில் மோடி அவங்க 2 மாதத்திற்கு முன்பு திறந்து வைத்தார். ஆனால் சம்மாவ் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய குறைபாடுகள், இந்த மாநிலம் அதனுடைய வேகத்தை குறைத்து கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டது. இட் இஸ் நாட் ட்ராவலிங் அட் த ஸ்பீட் பட் தமிழ்நாடு வாஸ் இன் 1980, 1990. ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்குறேன். இது நான் தமிழ்நாட்டிலையும் பல இடத்துல நான் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக வைக்கிறேன். சமீபத்தில் உத்தரப்பிரதேஷ் போயிருந்தேன். பெனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ப்ரொஃபஸரோட நடந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த ப்ரொஃபஸர் என்கிட்ட கேட்டார், தம்பி தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், எங்கள் மாநிலம் நல்லா இருக்குங்க ஐயா, வளர்ந்த மாநிலம், வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு. நான் கேட்டேன், ஐயா உத்தரப்பிரதேஷ் எப்படிங்க ஐயா இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ தான்ப்பா தூங்கி எந்திரிச்சிருக்கோம், வேகம் எடுக்கிறோம், இன்னும் 10 வருஷத்துல உங்களை முந்திடுவோம் அப்படின்னா. ஒரு பக்கம் சந்தோஷம், ஒரு பக்கம் வருத்தம். சந்தோஷம் என்னென்னா இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேசம் வளர ஆரம்பித்து விட்டது, இந்தியா வளர போகுது. இன்னொரு பக்கம் வருத்தம், நம்மளுடைய காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் நம்ம விட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க அப்படின்னு. இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா 11 விமான நிலையங்கள் இருக்குது, தமிழகத்தில் 5. அதுலேயும் தூத்துக்குடியில் நைட் லேண்டிங் ஃபெசிலிட்டி இல்லை. அதையெல்லாம் தாண்டி புதிதாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் தேடி தேடி போய் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. சமீபத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சிங்கப்பூரும் ஜப்பானும் போகும் பொழுது 3 நிறைய பேர் யூடியூப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நான் பேசுகிறேன், இருந்தாலும் அந்த டேட்டாவை நான் சொல்கிறது என்னுடைய கடமை. 3000 கோடி ரூபாய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அங்கிருந்து நிறைய கம்பெனி போய் பார்த்தாங்க, டெமசாக் ஹோல்டிங் பார்த்தாங்க, பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் பார்த்தாங்க.
அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் இந்தியாவில் கமிட் பண்ண அமௌண்ட் அது. இவர் போகிறனால கொடுக்கலாம். நம்ம இன்வெஸ்ட் இந்தியா பியூரோவில் இட்ஸ் அ கமிட்டட் மணி டு தமிழ்நாடு விச் இஸ் கோயிங் டு கம் எனிவேஸ். மேபி ஒரு போகாமல் இருந்தால் வேகமாக கூட வந்திருக்கும். அது அவங்க ஆடிட்டர் எல்லாம் பார்த்தது வரணும், கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க அதுக்கு. ஸோ 3000 கோடி ரூபாய் ஃபார் 8 day ட்ரிப். ஒரு ஆர்குமெண்ட் வச்சோம். நீங்கள் பாருங்கள், யூபி இன்வெஸ்ட்டு சென்னைக்கு வந்தாங்க, 4 IAS அதிகாரிகள் வந்தாங்க. 2 நாள் சென்னையிலிருந்து they signed MOU for 10,000 crore with தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் to take it to UP. 10,000 கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கூடிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் யூபியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற தவறு கிடையாது. A businessman wants his money to chase good money. It's a very simple business logic. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அந்த காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கொடுக்க முடியாத நிலைமையில மாட்டிட்டு. We are not able to create a world class infrastructure within the state of Tamil Nadu. ஒரு செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிக்கான ஒரு பார்க்கு, நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் growth இன்னைக்கு அது இல்லைங்க. அந்த சிந்தனை நமக்கு இல்லை. இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குன்னா, எந்த பையனை வளர்த்தி உள்ளலாம், எந்த மருமகனை வளர்த்தி உள்ளலாம், யார் அமைச்சராக்கலாம். அமைச்சராக்கிறதுக்கு 2 வருஷம் டிபேட் நடந்தது. இப்போ அதனுடைய எம்எல்ஏக்கள்லாம் அடுத்த புராணத்தை பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்கள் அண்ணனை வந்து துணை முதல்வர் ஆக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் ஓய மாட்டோம். அது ஒரு 2 வருஷம் ஓடும். துணை முதல்வர் ஆக்கினதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணனை முதல்வர் ஆக்கிற வரைக்கும் ஓய மாட்டோம். அது ஒரு 5 வருஷம் ஓடும். இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் த பாலிட்டிக்ஸ் இஸ் பிகமிங் மோர் ஆன் ஒரு சினிமா படத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கிளைமேக்ஸ் சீன் மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லாம் சுற்றி நின்று ஹீரோவை பார்த்து ஒரு மாலையை போட்டு சூப்பர்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கோ தவிர இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ இரண்டாவது நம்மளுடைய என் மண் என் மக்களுடைய பயணத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் அவேர்னஸை தமிழக மக்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. தமிழ்நாட்டில் நான் போய் சொல்லுவேன் பிஜேபி எவ்வளோ பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். இன்னொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, பட் மோடி ஏதோ ஹிந்தியை துணிக்கிறான்னு அவன் சொன்னாப்பா, என்னப்பா கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுப்பா அப்படின்னு. ஒரு பாட்டி சொல்லுவான், வயசான பாட்டி ஒரு ஊரில் இருப்பாங்க. பாட்டி இதெல்லாம் இவ்வளோ பண்ணணும் பாட்டி, மோடி இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் பாட்டி, ரோடு போட்டு கொடுத்துருக்காரு, உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்காரு அது கொடுத்துருக்காரு பாட்டி, மோடிக்கு ஓட்டு போட்டுன்னா பாட்டி சொல்லுவாங்க, தம்பி அவன் ஒருத்தன் வந்து ஹிந்தி திணிக்கிறாங்க, நாங்கள் என்னப்பா ஹிந்தி திணிக்கிறான் சொல்லுப்பாம்மா. இதை 40-45 வருஷமாக இதே புராணத்தை திரும்ப திரும்ப இந்த ரீலை ஓட்டுன்னு ஓட்டி அதை எப்படி உடைப்பது என்பதற்குத்தான் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய 80% நேரம் அதுக்கு தான் போகுது. சம்மந்தமே இல்லாமல் யாரோ நார்த் இந்தியாவில் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் ஒரு ஹிந்தியில் சலான் கொடுத்துருப்பார். அதை உடனே ஒரு 10 MP அதை வந்து ட்விட்டரில் போடுவாங்க, எப்படியா நீ ஹிந்தியில் சலான் கொடுக்கலாம், உன்னை வச்சு செய்யாமல் விட மாட்டேன் நான் அப்படின்னு. அதுக்கு போய் நம்ம பதில் சொல்லி இதில் ஒரு 4 மணி நேரம் வண்டி ஓடிடும். சம்பந்தம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ எங்கேயோ பியூரோக்ராட் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கோம், அதை சமாளிக்கிறதுக்கே நமக்கு நேரம் போயிட்டு இருக்கு. அதனால இரண்டாவது நோக்கம் என்பது மிக உறுதியாக ஆழமாக தமிழகத்திற்குள்ள அந்த கருத்தை கொண்டு சொல்லணும். ஒரு நம்ம சொல்றோம், இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் சொல்றாங்க, இந்த உலகத்தினுடைய தொன்மையான பழமையான மொழி என்னன்னா தமிழ் மொழிங்கிறாங்க. மோடி ஐயா பல மேடையில் சொல்றாங்க, உண்மையும் கூட. அதை முதல்ல ஒரு மனிதர் தூக்கி பிடிச்சிருக்காரு. இதில் ஆச்சரியமான விஷயம்னா, இதற்கு முன்பு எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் தமிழ்நாட்டை சாராதவங்க யாருமே அதை பயன்படுத்தியது கிடையாது. பட் இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிட்டாங்க. உலகத்தினுடைய தொன்மையான பழமையான மொழிங்கிறது வெறும் 8.5 கோடி பேர் பேசுறது அந்த மொழிக்கு அழகல். உலகத்தில் 625 கோடி பேர் இருக்காங்க. 6.25 billion people are there. Everybody wants to understand what is this oldest language from India, from Tamil Nadu, Tamil language. They want to see what is it. கும்மிடி பூண்டியை தாண்டி தமிழ் போகாம பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாங்க. அதான் அவங்களுடைய 70 ஆண்டு கால சாதனை என்பது கும்மிடி பூண்டியை தாண்டி தமிழை விடணும். ஆனா இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் இங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாரு, ஐநா சபைக்கு எடுத்துட்டு போறாரு, ஒரு நாட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாரு. அமெரிக்கா வாஷிங்டன் டயஸ்போரா, நமக்கு தான் டைம் ஃப்ரேம் எனக்கு தெரியும். மோடிஜி எதாவது சொல்லாமல் வரமாட்டார். நான் நம்ம டீம்கிட்ட சொல்லி இந்த நைட் பேசுகிறாருப்பா, அங்கே பார்த்துங்க, சாயந்தரம் பேசுகிறாரு, கண்டிப்பாக தமிழுக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்காம அவர் வரவே மாட்டார், சும்மா விட மாட்டார் பாருங்கள். கரெக்டாக ஒரு ஸ்பீச் பார்த்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரியே ஹூஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் சேர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். எங்கே போனாலும் அது இருக்கு. பாப்பா நியூ கினியா இறங்குறாரு, சும்மா இருக்க மாட்டார். திருக்குறளை அந்த ஊர் மொழியில் மொழிபெயர்த்து ரிலீஸ் பண்ணி கையில் கொடுத்துட்டு தான் பிளேன் ஏறி வருவார். ஸோ இதை போன்று நம்முடைய மொழியை உயர்த்தி பிடித்திய ஒரு மனிதன் இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை பிறக்கலை, மோடி அவர்கள் மட்டும்தான். அதாவது இஸ் சிம்பிளி டிட்டர்மைண்ட் டு மேக் தமிழ் a global language. எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகணும், எல்லாரும் பார்க்கணும், ரசிக்கணும், படிக்கணும். அதை தாண்டி அடிக்கடி சொல்லுவார், நம்ம இன்டர்னல் மீட்டிங்ஸ் கூட சில இடத்துல சொல்லுவார். குறிப்பாக நம்முடைய தேசிய செயற்குழு கூட்டம் போகும்பொழுது நான் பேச போகும்போதே மோடிஜி என்னை பார்ப்பார். சரி பார்க்குறாருன்னா மோடிஜிக்கு ஒரு திருக்குறள் நீங்கள் சொல்லித்தான் உங்கள் பேச்சு ஆரம்பிக்கணும். திருக்குறள் சொல்லாமல் விட மாட்டார். அதனால் போகும்போதே திருக்குறள்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போவேன். திருக்குறள் பாரதியாரெல்லாம் நீங்கள் கேட்பார், அது என்ன திருக்குறள், அது என்ன அர்த்தம்,
அது என்ன பாரதியார் பாட்டு, எப்போ அது எழுதினாரு, என்ன அர்த்தம்னு ஒரு மேடையிலும் கேட்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் மோடி ஐயா. இன்னைக்கு அவர் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியாருக்கும் திருக்குறளுக்கும் ஒரு பெரிய விசிறி ஆகிட்டார். அது யாரோ சமீபத்தில் கூட சொன்னாங்க, மோடி அவர்கள் சொன்னாங்க, ஒரு கேபினெட் மந்திரியும் திருக்குறள் படிக்கணும். ஏன்னா திருக்குறளில் உங்களுக்கு பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் திருக்குறள் இருக்கு. எவ்ரி ப்ராப்ளம் தி சொல்யூஷன் இஸ் இன் திருக்குறள். அதே மாதிரி நம்ம கர்நாடகா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பசவண்ணா அவனுடைய ஐயாவுடைய வச்சனத்தில் அது இருக்கு. இன்னைக்கு மோடிஜி அவர்கள் இதெல்லாம் எம்பவர் பண்ணுறாங்க திருக்குறளை. சென்னையில் குறிப்பாக செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனம் CICT, சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தமிழ், அவர்களுக்கு மோடிஜி அவர்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேலையை திருக்குறளை 100 மொழியில் மொழிபெயருங்க ஐயாங்கிறார். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க சார். திருக்குறள் எப்போங்க திருவள்ளுவர் எழுதினார்? 2000 வருஷம். We can argue for 200 years difference. People might say 2400, people might say 1600. ஸோ 2400 1600 வருடங்களுக்குள்ள திருக்குறள் எழுதப்பட்டுச்சு. ஆனால் 2014 வரை திருக்குறள் 2 மொழியில தான் இருந்துச்சு. தமிழ் மொழி, ஆங்கிலம். ஹிந்தியில் ஒரு பேட் டிரான்ஸ்லேஷன் ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு திருக்குறளை பொறுத்தவரை 23 மொழியில் இன்னைக்கு திருக்குறள் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். CICT 23வது மொழி நம்முடைய பாப்பா நியூகினி. CICT போட்ட நல்ல ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேஷனை படிச்சு தான் நிறைய நார்த் இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, ஓ இவ்வளவு ரிச்சா திருக்குறள் அப்படி. அந்த அளவுக்கு அந்த நுவான்சஸை கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, மோடிஜியை பொறுத்தவரை 100 மொழிகள்னு சொல்லிட்டாங்க. 100 லாங்குவேஜஸில் திருக்குறளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அவர் சும்மா இருக்க மாட்டாருங்க. 100 நீங்கள் முடிச்ச உடனே மகாகவி பாரதியார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். அடுத்து அதையும் 100 மொழி கொண்டு போனோம், அதையே நிறுத்துறேன். ஸோ இதை எப்படி நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்த போகிறோம்? ஒரு பாட்டி அம்மாட்ட, ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு அம்மாட்ட இந்த விஷயத்தை எப்படி போய் சேர்த்த போகிறோம்? செங்கோல், புதிய பாராளுமன்றம், இது மட்டும் நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேங்க, ஏன்னா நம்ம அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் செங்கோலுடைய மகத்துவத்தை பற்றி தெரியணும். The new parliament is getting built. 1921 the Britishers built the old parliament. 102 years we were inside the old parliament. New parliament was constructed. The opposition fellows rejected. They didn't even come. They said, why are you not coming? Is Vastu a problem to you? They said, no, we are not coming because Modi ji did not call him, her, did not call him, her and everybody. Modi ji is an elected representative of this country. 140 crore people have elected BJP, elected the MPs 303. In turn, Modi ji, the MPs have elected as their Prime Minister. What is wrong in Prime Minister opening the Parliament? When the opposition parties' friends in their respective, KCR will open his own assembly. Chhattisgarh assembly, Congress time, they made Sonia Gandhi to open. She has got no role in Chhattisgarh. When all drama they are doing across India, they didn't want Modi ji to open. Modi ji opened. The country wanted Modi ji to open. Now, these people, they wanted pop music to be played. They didn't say openly, sir, don't get angry. When Modi ji wants an Indian cultural way of opening, these people like nahi chalega. Which means, do you want pop music to be played? They didn't say, I'm asking them. If you don't want Indian cultural way of opening, then what is the other opening you want? You want to bring Rihanna to Parliament, make her to do some dance and song outside and open the Parliament? This is a 2000 plus years of continuous civilizational history. Continuous history, and this has to be done the Indian way. And you see the importance Modi ji has given to Tamil culture, sir, for which we are always grateful to Modi ji. He could have done anything there, but he said the first sound inside the Parliament should be a Tamil sound. Very clear. That too from Devaram, that too from Kolarupadigam. அதுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஓதுவார்கள், நாதஸ்வர வித்வான்கள்லாம் போனாங்க. 21 சைவ ஆதீனங்கள், 21 சைவ ஆதீனஸ் from Tamilnadu went. The masters of Nadaswaram, Oduvar and Tamil mean only they are completely enabled to sing very devotional songs. They are trained, they live a life of spirituality. They live a life of sankalp. So they have full right to sing the devotional songs. They went and they sang Devaram, which is 1100 years old. Kolarupadigam, which is again 1100 years old. And PM wanted Sengol to be installed in Parliament. And PM could have chosen anything. There you have Ashokas, you have the Chandragupta Mauryas, you have the Chhatrapati Veera Shivaji. If you go to Assam, you have the Ahom dynasty, which ruled for 650 years in Assam.
The whole country had so many kings. You had the Martanda Varma in Kerala who defeated the Portuguese fleet. Probably the first guy outside Europe to defeat a fleet in the high sea. Every state had unique kings. Every state had unique honor of being fully eligible to be inside the parliament. Modiji said, I want Cholas. I want Cholas. And the symbol of power transfer in Chola, the symbol of power transfer in Chola, the Sengol. He wanted Sengol. Sengol was taken. The same Sengol was gifted in 1947, August 14. But Jawaharlal Nehru marked it as a walking stick. And these people will go hot sun. Ananda Bhavan, Allahabad. The MLA will not turn up for day one. Walking stick. Go back. Ration Trail Solvanga. MLA Varam Ebdi. No Sengol. Very unfortunate, Tamil political leaders, including our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin ji, he never welcomed it. The DMK MPs did not even go to parliament. They protested. And such a unique and the greatest honor given by Honorable Prime Minister to Tamil culture in the form of a Sengol. And Tamil Nadu, our Chief Minister was saying, oh, to get Tamil votes, Modi is doing the Sengol. Now they have to understand. Without Tamil Nadu giving an MP, Modi ji came to power with 283, Modi ji came to power with 303. My Karnataka friends will keep complaining to me. We have given 25 MPs to Modi ji, but why always Tamil? ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ. I keep telling my friends now. Modi ji has got a special love for everybody. He doesn't differentiate right eye, left eye and center eye. In fact, he is not promoting his own mother tongue Gujarati, which he was speaking. He knew Gujarati till 1997. That is the only language he knew. He doesn't know Hindi also till 1997, till his 47 years of age. Modi ji doesn't know how to speak Hindi also. After he went to Delhi, he started picking up Hindi. But he believes the Bharat soul is lying in Tamil Nadu, lying in Kashmir, lying in Northeast. He is trying to take that soul back. And if my friends in Tamil Nadu think, opposition friends and think, Modi ji is trying to get 10 votes, 20 votes by bringing cell phone, they are sadly mistaken. Modi ji is trying to revive a civilizational culture. So, இது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய பெருமை பாருங்க. குறிப்பாக தமிழகத்தை சார்ந்த இது நம்முடைய எண்மண் எண் மக்கள்ல குறிப்பாக அந்த இரண்டாவது கருத்து நம்முடைய தமிழ் மொழிக்காக மோடிஜி செஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் கூட தமிழ் கலாச்சாரத்தை முன்னிலைப்படுத்துவதை இதை நாம் எடுத்து சொல்லணும். மூணாவது நீங்க கேட்கவே வேண்டாம், ஊழல், லஞ்சம், கரப்ஷன். இன்னைக்கு கமிஷனாகவும் இருக்கலாம், ஒமிஷனாகவும் இருக்கலாம். அந்த இரண்டையும் மாற்ற வேண்டும் என்பது நம்முடைய எண்மண் எண் மக்கள் இந்த பயணத்தினுடைய மிக முக்கிய நோக்கம். இன்னைக்கு சமீபத்தில் கரப்ஷனை பற்றி ஒரு ஆய்வு வந்துச்சு. குஜராத் மாநிலத்தில், in the state of Gujarat, among 100 people when they asked, have you bribed anybody to receive a service, 22% of Gujaratis they've said they never paid a bribe, and 30% said they never had a chance to pay a bribe. So 52% of Gujaratis did not pay a bribe. When the same question was asked to Tamil Nadu, 62% of Tamil people said they paid a bribe at least once a year. நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டோம். பே பண்ணல அப்படிங்கூட once a year கொடுத்துருக்கோம். Only 8% said they never paid a bribe. இது ஒரு damning statistic. இது குறிப்பாக டிஎம்கே வந்ததுக்கப்புறம் இது அதிகமாகிடுச்சுன்னு என்னுடைய கருத்து. இது பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி சரி செய்வது என்பது நம்முடைய நோக்கம். பிரதமரை பொறுத்தவரை அவர் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே 37,000 compliances he removed. 37,000 compliances the Honorable PM removed after 2014 because he felt too much compliance is a burden that is giving way for corruption. தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஒன்னையும் கூட ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கிறோங்க. இதை அனைத்தையுமே நாம் ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட்டாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை. குறிப்பாக பிரதமரை பொறுத்தவரை அவர் அனுப்பக்கூடிய எல்லா பணமும் டிஜிட்டல் முறையில் வருது. அதை வச்சு அரசியல் யாருமே செய்ய முடியாது. அதனால் கரப்ஷன் என்பது மிக முக்கிய ஒரு நோக்கமாக நம்ம எடுக்கிறோம். கடைசி 4 விஷயம் தாங்க. லாஸ்ட் 5 minutes ஐம் எண்டிங், தென் வி வில் டேக் யுவர் கொஸ்டின்ஸுங்க. விவசாயம் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 1960-70 காலகட்டத்தில் நாம் தான் இந்தியாவில் நம்பர் 1 கிராஸ் இரிகேட்டட் ஸ்டேட்டாக இருந்தோம்.
தேங்க்ஸ் டு காமராஜர் ஐயா, தேங்க்ஸ் டு டேம்ஸ் ஹி பில்ட், கெனால்ஸ் ஹி பில்ட். அன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய மொத்த பரப்பளவில் 1963 11% தமிழகத்தினுடைய மொத்த பரப்பளவு வாஸ் அன் இரிகேட்டட் ஏரியா. அதுக்கு நீர்ப்பாசனம் இருந்துச்சு. 11% ஆஃப் தி லேண்ட். 2023 only 3.4% of Tamil Nadu's acreage has got an irrigation facility. இன்னைக்கு இந்தியாவில் நம்ம 19வது மாநிலமாக இருக்கிறோம், தண்ணி வசதி இல்லை. அதனால் விவசாயம் என்பது ஆல்மோஸ்ட் செத்து போச்சு. உங்களுக்குலாம் யாருக்காச்சும் தோட்டங்காடு இருக்குன்னா தெரியும். நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க. அமெரிக்காவில் நீங்கள் சம்பாரித்து பணம் அனுப்புனீங்கன்னா 2 போரை போட்டு அங்கே விவசாயம் பண்ணலாமோ தவிர, விவசாயத்திலே பணம் சம்பாரித்து தமிழகத்தில் விவசாயம் செய்கின்ற காலம் என்பது மலையேறி விட்டது. ஆனால் தமிழகம் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் இருக்க முடியாது. இட் ஹேஸ் டு கெட் பேக் டு அக்ரிகல்ச்சர். பெஸ்டிசைட் யூசேஜ் ரொம்ப அதிகம். ட்ரிப் இரிகேஷன் யூசேஜ் இஸ் வெரி லோ. விவசாயிகள் அவங்க போடக்கூடிய பயிர், லாப நோக்கத்தில் போடக்கூடிய பயிர்களில் வரக்கூடிய விலை என்பது குறைவு. இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நாம் எடுக்க போகிறோம். இந்த 6 மாதம் 7 மாதம் நடைபயணத்தில் விவசாயத்தை மறுபடியும் எப்படி செழிப்பாக கொண்டு வருவது என்பது நம்முடைய நோக்கம். ஸோ கரப்ஷன், விவசாயத்தினுடைய மறுமலர்ச்சி, நம்முடைய உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது, குறிப்பாக சாராயம் இல்லாத ஒரு மாநிலமாக தமிழகத்தை கொண்டு வருது. 4 முக்கிய புள்ளிகளோடு நம்முடைய எண் மண் எண் மக்கள் இந்த நடைபயணம் இருக்குது. அது இந்த மாதம் ஜூலை மாதம் கடைசியில் அதை ஆரம்பிக்க போகிறோம். அதனால் உங்களுடைய ஆதரவு நிச்சயமாக இருக்கணும். தமிழகத்துக்கு அந்த நேரத்தில் வர்றீங்க, வெப்சைட்டில் நம்ம டேட் இருக்கும், டைம் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், உங்கள் ஊரில் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஊரில் ஆர்கனைஸ் பண்ண பாருங்கள். நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ஐ எம் இன் UK ஃபார் அ லாங் டைம், ஹவு கேன் ஐ கான்ட்ரிபியூட் பேக் டு தமிழ்நாடு? யூ மேக் திஸ் எண் மண் எண் மக்கள் டு ரீச் யுவர் வில்லேஜ். தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் யூ கேன் டூ. இந்த 4 விஷயங்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 பேர் பேசுவாங்க. அக்ராஸ் தமிழ்நாடு 300 people will speak. There are 17,000 volunteers who will work full time in all 234 constituency. 17,000 people will work full time for 7 months. என் மண் என் மக்கள் அந்த நடைபயணத்தில் இதுவரைக்கும் 1,14,000 பேர் நான் பிஜேபி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 1,14,000 people not belonging to BJP, they want to walk. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட்டாக தமிழக அரசியலில் மாறும் என்கின்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது. இது மோடி ஐயாவை மையப்படுத்தி, என் மண் என் மக்கள் என்பது மோடி ஐயாவுடைய குரல், நம்ம யாரு குரல் இல்லைங்க. மோடி ஐயா சொல்கிறாரு, என்னுடைய மண் என்னுடைய மக்கள்னு மோடி ஐயா சொல்கிறாங்க. அதை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஜேபி தொண்டனும் என் மண் என் மக்கள். உதாரணத்துக்கு சட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா என் மண் என் மக்கள் இருக்குது. அண்ணாமலை சொல்கிறது கிடையாது. ஒரு தமிழக குடிமகனை அண்ணாமலை சொல்கிறான். அதே மாதிரி பிஜேபி இன்னொரு தொண்டன் அவரும் என் மண் என் மக்கள்னு போட்டிருப்பார். அது அவங்க சொல்கிறாங்க. அதனால் மோடி ஐயாவுடைய என் மண் என் மக்களை, மோடி ஐயாவை முன்னிலைப்படுத்தி தமிழகம் முழுவதுமே மண்ணுக்காக மோடி ஐயா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மக்களுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு பக்கம். மண்ணும் மக்களுக்காக இந்த 4 விஷயங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது இன்னொரு பக்கம். இதில் ஒரு பெரிய அரசியல் மாற்றம் நடக்கும் என்பதில் எங்களுக்கு ஒரு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. நிச்சயமாக 2024 லோக்சபாவில் ஒரு பெரிய மாற்றம் தமிழகத்தில் நடக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்கள் அனைவருக்குமே இருக்கு. அதனால் மிக பொறுமையாக, with a lot of patience, all of you have come here and we are truly grateful to all of you. உங்கள் அனைவருக்கும் கூட நாங்கள் பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு you all have chosen to give your time and this is going to be a beautiful 20 years. All of us are privileged to work for Modi ji. We are truly privileged and every day is emotion. In front of our eyes we are seeing our country growing. What greater honor you will have. That is why we all travel miles and kilometers without even taking rest. Because if not now, it will never happen. It is now only when Modi ji is there. So we are very clear, Modi ji has to come back to power in 2024 with a 400 plus majority. 303 is just a beginning. We are sure 400 will come. So adukku neengalum or anila contribute pannu. Wherever, whichever part of the world you are in, you can pick up a phone, talk to somebody. I am a proud Tamilian. Nobody is a proud Tamilian than me. You are a proud Tamilian. Doesn't mean that proud Tamilian doesn't mean that they should not look at national party gal irukudadu. National party kulla இருக்கக்கூடிய தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டையும் தமிழ் மொழியும் முன்னிலைப்படுத்தி தான் இன்னைக்கு நாம இருக்கோம். அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மண்ணை ரீஜனல் பார்ட்டி முன்னிலைப்படுத்துவதை விட தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னிலைப்படுத்தி இப்படி தான் இருக்கும். அதனால தான் வெளியே வந்தால் சீஃப் மினிஸ்டர் கோட்டு சூட் போட்டால் கூட நான் வேட்டி சட்டை தாங்க போகிறேன்.
very intent that we never leave our identity. Never leave our identity. இந்த ஐடென்டிட்டி எங்கேயும் விட்டு கொடுக்க போகிறது. பிகாஸ் நம்ம பேச்சு சொல் செயல் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான். வெடி சட்டை போட்டு வந்தனாலே இமிகிரேஷனில் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க, அந்த பையன் கரெக்டாக தான் இருக்கானா, ஒரு 20 நிமிஷம் உனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செக் பண்ணுவோமா. பட் இருந்தாலும் எங்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம். தமிழகத்திலே மாற்றம் வர வேண்டும். ஏன்னா இந்தியா வளரும் பொழுது, when India is becoming $30 trillion in about 2047, Tamil Nadu has to be possibly the number one state to contribute that $30 trillion. இன்னைக்கு அது இல்லைங்க, இன்னைக்கு நிலைமையில் அது இல்லை. நான் வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து, உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கும். It is more like an interactive session. If you have any questions, I'll be very happy to answer. அனைவரும் அமைதியாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள்.